En el primer día de las madres después de enterrar a mi esposo, mis tres hijos me reunieron en la sala. Mom, dijo el mayor, con una seriedad que helaba la sangre, tenemos un regalo especial para usted, justo como a papá le gustaba. En ese instante, con el eco de sus palabras flotando en el aire vichado de la casa, comprend que el infierno que hab soportado durante 39 años con mi marido no hab terminado con su muerte, y el infierno apenas hab cambiado de verdugos. Mi nombre es Flavia Tierra Mendoza, y hoy tengo 72 años bien vividos. Les hablo des mi pequeño paraíso en Puerto Vallarta, Jalisco, un rincón de paz que conquist después de una larga guerra. Cada mañana me despierto con el olor a sal y el sonido de las olas, y le doy gracias a Dios por el milagro de la calma. Mi alegría son mis hierbas medicinales que crecen en el patio, la albahaca, el romero, la hierba buena, remedios que aprendí de mi abuela y que ahora comparto con mis vecinos. Cada planta que sembra en este jardín has quinzaos, cuando por fin tuve esta casa, fue un pedazo de mi alma que volve a nacer. Pero la vida no siempre fue estar tranquilo. Hubo un tiempo en que vive en un infierno que yo misma, sin saberlo, haya de construir. Una historia que comienza mucho antes de aquel terrible día de las madres, en un lugar muy diferente a este. Nac en 1953, en Huasca de Ocampo, Hidalgo, en una casita de madera con techo de almena que sonaba como una matraca cada vez que la ve. Mi padre, Aristio, era un hombre del campo, de manos colosas por la cosecha de maíz y un carril silencioso que se manifestaba en las dulces de calabaza que nos trae. Mi madre, Seneda, era el centro de nuestra casa y de nuestras vidas. Ramos 4 hermanos, Osvaldo, el mayor, Durbal, el de en medio, luego yo, la niña por mucho tiempo, y finalmente Anas, mi hermanito menor. Nuestra casa era humilde, apenas 2 cuartos don nos apretamos las 4 hijos en colchones de paja en el suelo. La vida se rega por el sol y por las duras reglas no escritas de nuestro mundo. A los hombres se les permite todo, a las mujeres la obediencia. Mujer que es mujer, ligera, sentenciaba mi padre, y esa era la ley. Mi madre fue mi primera maestra en el arte de la sumisión. Una vez, lave mal una camisa de mi padre y el levant la mano para golpearme. Mi madre se interpuso, recibí la bofetada en mi lugar, y después, con la mejilla en roya, me enseñó usar el para que el blanco quedara perfecto. Así es, hija, me dijo. A los hombres no les gusta la ropa mal lavada, no lo deca con rabia, sino con la resignación de quien encia una verdad universal y inmutable. Mi única ventana a otro mundo era la escuelita rural. La maestra Eulalia vio algo en un talento para el dibujo. Nia tienes talento, me dijo un día din un cuadernito. El estima que lo vas a desperdiciar. En ese momento no entend, pero ella ya habe visto mi destino, casarme joven, tener hijos, repetir la vida de mi madre. Y es few. El mundo comienza a ser para las 2 años, con la primera sangre. Mi madre me explica el secreto vergonzoso en susurros, y a partir de ese día, mis hermanos me miran diferente. Ya no era una compara de juegos, era algo que debe ser vigilado, contenido. La trampa final se arma cuando yo tenía 3 años. Una maderera ser, dejando a mi padre sin trabajo, y un primo nos hable de oportunidades en la ciudad de Pachuca. Empecamos.
Nuestras vidas en dos belas y nos mudamos a un pequeño cuarto en un callejón medo, pero con la novedad de la luz ultrica y en bau dentro de casa. Mi padre y mi hermano mayor encontraron trabajo en la construcción. Yo empecé a ayudar mi madre a lavar ropa llena para las familias ricas. Fue al donde lo vi por primera vez. Se llamaba Teodoro Vargas. Era el maestro de obras de mi padre. Un hombre de 28 años. Alto. De bigote recortado y unos ojos oscuros que parecen traspasar la ropa. Pasaba con su camioneta verde y se quedaba mirando mientras yo tendía la ropa. Un domingo, aparecí en nuestra casa con una botella de tequila como regalo para mi padre. Mientras yo servía el café, sentí su mirada siguiendo desnudón. Después de varias visitas, finalmente habló. Don Aristio, le tengo echado el ojo a su muchacha. Quiero pedir el permiso para cortejarla. Mi padre, ya animado por el tequila, se rió. Pero si Flavia todavía es una niña hombre, ni bien cumple 14 años. La respuesta de Teodoro me heló la sangre, aunque solo entender a su verdadero y siniestro significado muchos años después. Las muchachas del campo maduran más temprano, don Aristio, dijo, mirando fijamente. Yo prefiero agarrarlas para criarlas a mi modo. Si crees que la sumisa en encida como verdad es la jola más peligrosa, suscríbete para ser testigo de si la infancia de Flavia fue entregada a un hombre que no buscaba una esposa, sino una propiedad. Dinos en los comentarios de tu ciudad. Es el deber de un padre proteger a su hijo o asegurar el futuro de la familia incluso si el precio es la felicidad de ella. Dale like a esta historia de una trampa anunciada. La frase de Teodoro, prefiero agarrarlas para criarlas a mi modo, qued flotando en el aire de nuestra humilde sala mucho después de que él se fuera. Esa noche, por primera vez, o mis padres discutir de verdad. Mi madre, cenada, con una valiente que yo no la conoce, defiende mi niece. Es muy joven. Aristio, susurraba con urgencia. Debería al menos terminar la primaria. Por la voz de mi padre, envalentonada por el tequila de buena calidad y la promesa de una alianza con un hombre de posición. Era un moro contra el que las explicas de mi madre se estrellaban. Es un partido muy por encima de lo que Flavia poder esperar, sentenciaba él. Que futuro tiene, si no aprovechamos, va a terminar de servienta o algo peor, escuchando desde mi colch en de paja con mi hermano enanas respirando a mi lado, enten que yo no era una hija, sino una mercanque. Mi padre acababa de cerrar el mayor trato de su vida. 2 semanas después, mi compromiso con Teodoro Vargas era oficial. Me puso en el dedo un anillo de oro tan grande y pesado que se me resbalaba, un ejemplo perfecto de la carga que se me ven encima. A partir de ese día, mi vida se convirtió en una preparación para ser su mujer. Y el noviazgo era una farsa vigilada, siempre en la sala de casa con mis padres o mis hermanos presentes. Teodoro, astutamente, no me trae regalos solo trae regalos para todos, una radio nueva para la casa, telas para los vestidos de mi madre, una bicicleta para enanas. Con cada regalo, compraba un poco más del silencio de mi familia, un poco más de su lealtad. Se aseguraba de que, cuando empezara mi verdadero calvario, no tuviera a quien recurrir. En medio de esa farsa pública, él me adiestraba en privado. Cuando nadie prestaba atención, su mano apretaba mi muñeca con una fuerza que me dejaba sin aliento. Cuando estemos casados,
Te voy a decir una mujer de verdad, mi susurraba, su aliento oliendo a tabaco. Nada de andar platicando con las vecinas o moviendo las caderas en la calle. Mujer ematin compostura, y el terror se instala en un día, mi primo Eustaquio, que tenía mi edad y con quien había crecido en Huasca, vino de visita. Vamos en el portal, riendo de un chis tonto, cuando Teodoro leg, no dijo nada, pero su rostro se transforma en una máscara de furia helada. En cuanto mi primo se fue, me agarró del brazo, sus dedos hundidos en mi carne. Nunca hemos quiero vert riendo con otro hombre entendiste size. Y el dolor fue agudo, pero hemos grand fue la humiliación. Cuando le mostré los 5 mortones morados a mi madre esa noche, ella solo suspira, su mirada llena de una resignación en que me parte el corazón. Los hombres son celosos, hija, me dijo, y es por ti queer, pero ten cuidado de no provocarlo. Me estaba enseñando la leche en más terrible de todas, que el amor y la violencia eran dos caras de la misma moneda, y que era mi responsabilidad, como mujer, evitar que la moneda caera del lado equivocado. La boda se fij para el día después de mi 15 cumpleaños. No tuve la fiesta de quinceañera con la que había soado, solo un pastel sencillo después de la ceremonia. Mi vestido era de una tela blanca y simple, sin los encajes y bordados que yo anhelaba. Lo importante es ahorrar para nuestro futuro, decatil doro y todos asentan, admirando sus sensatas. La noche antes de la boda, mi madre vino a mi cuarto, se sentó en el borde de mi cama, en el mismo lugar donde me había contado cuentos de niña. Pero la historia que me contó esa noche no era un cuento de hadas. Flavia, comienza en voz baja. Mana te convertir en mujer casada. Lo que pasa entre marido y mujer en la cama es deber de la esposa. A veces duele, a veces es incómodo, pero tienes que aguantar. Cálida, nunca le digas que no a tu marido. Hombre que es recasado, va a buscar en la calle. Y cierra los ojos si es brusco. Los hombres no saben controlar su naturaleza. Yo, que todavía era una niña, no entiendo bien el significado de sus palabras, pero entiendo el tono, era una advertencia, una sentencia. En las clases de catecismo, el matrimonio era un sacramento bendecido por Dios. En la boca de mi madre, sonaba como una condena a soportar el dolor en silencio. Esa noche, mi propia madre no me dio su bendición, sino un manual de supervivencia para la prisa en la que me estaba entregando. Fui al altar el día siguiente no como una novia, sino como un sacrificio. Si crees que la peor traición es la de una madre que te enseña a soportar el abuso en lugar de a combatirlo, suscríbete para ser testigo de los primeros años del infierno de Flavia. Dinos en los comentarios. Desde ciudad, ¿puede una mujer ser culpada por seguir las reglas de su misa en que su propia madre la ens? Dale. Laica esta historia de una inocencia sacrificada. Mi luna de miel fue el despertar a una pesadilla. En la primera semana de mi vida de casada, mi intestino duro silbaba en la cocina como si nada hubiera pasado. Yo lloraba en silencio en el baño, sintiendo que mi cuerpo ya no me pertenece. Era ahora un territorio que él había conquistado. Y el conquistador no tarda en imponer sus leyes. A partir de hoy ya no vas a usar pantalones, anuncia mientras tomamos el café, solo vestidos de baño.
di la rodilla. Y pelo necessita esser cortado. No quiero que mi mujer parezca artista de televisión. Es a fu solo la primera de una lista interminable de reglas que fueran encogiendo mi mundo hasta que cupo en los confines de aquella casa. No puede salir sola. No puede hablar con los vecinos en la ventana. No puede escuchar la música que me gustaba. Mi existencia se redujo a ser un reflejo de su voluntad. Los domingos, mi familia van a de visita. Eran las actuaciones más difíciles de mi vida. Tenía que sonreír, servir la comida y fingir una felicidad que me quemaba por dentro. Mi madre me miraba con una mezcla de preocupación y resignación, pero nunca se atrevía a preguntar si mo estaba realmente. Creo que tem a la respuesta. Los demás, mi padre, mis hermanos, fingen no notar las marcas. Si un día aparezco con un ojo morado o un corte en el labio, Teodoro siempre tiene una excusa lista, pronunciada con una carcajada para restarle importancia. Sé que de la escalera, de que mi mujer es muy torpe, y todos asentan. Simplices silenciosas de una violencia que era fácil ignorar que confrontar. A los dioses es aus que embarazada, la legada de un hijo, que para cualquier mujer es una bendición, para fu una complicación. Teodoro se volvía en controlador acusando de usar el embarazo como excusa para no cumplir con mis obligaciones. Mi primer hijo, Gerardo, nació en 1970. Una y medio después vino Ignacio, y en 1975, nació Baldomero, completando la traída de varones que llenaban de orgullo a mi marido. Pero yo, al verlos crecer, no sento solo amor, sento un miedo profundo, porque viésimo mi carcelero se estaba clonando a es mismo. Simo estaba criando a sus herederos a su imagen y semejanza. Nuestra casa se convirtió en una escuela de monstruos. Y Teodoro era el director. Su curriculum era simple y brutal. Los hombres mandan, las mujeres obedecen. L'horror era cosa de mujeres. Los sentimientos eran debilidad. Y las mujeres necesitaban ser domadas para su propio bien. Si unas veces, en la mesa, lo adoctrinare sus hijos, don como ejemplo. Miran simo su madre obedece bien, deca con orgullo. Así es como tienen que hacer que sus mujeres son cuando crezcan. Mis hijos escuchaban, sus ojos infantiles absorbiendo el veneno. La leche es terrible. La cusel el destino de mis hijos y el amo, ocurre cuando Gerardo tenía ocho años. Yo había derramado accidentalmente un poco de café en el mantel. Teodoro, en lugar de castigarme él mismo, mira nuestro hijo mayor. Hijo, mostrele tu madre quien manda. Le dijo. Su voz era una mezcla de orden y de safo. De una palmadita por darum caf en el mantel. Vi la duda en los ojos de mi niño. Un destello de la bondad que no había sido extinguida. Pero su deseo de complacer al padre, de ser el hombre de verdad que le exigen ser fue más fuerte. Se acercó me dio una palmada en el brazo. Una imitación torpe de la violencia de su padre. Teodoro, soltó una carcajada de orgullo. Y lo peor de todo fue ver a Ignacio y al pequeño Baldomero observando la escena, sus ojos brillando de admiración por el hermano mayor que acababa de aprender la lección más importante de la casa, que golpear a su madre no solo estaba permitido, sino que era recompensado con la aprobación del padre. En ese momento, mi corazón se rompe de una forma nueva y definitiva. Ya no era solo una víctima, era la madre de mis futuros verdugos. El infierno ya no era solo amo,
se haba convertido en una gerente que, sin poder evitarlo, estaba pasando a la siguiente generación. Si crees que el silencio de una comunidad es el abono don crees la violencia doméstica, suscríbete para ser testigo décimo. Flavia sobrevive en una casa que es una escuela de monstruos. Dinos en los comentarios de esta ciudad, ¿quién es más culpable? El hombre que encia la violencia o el hijo que la aprende para ganarse el amor de su padre. Dale like si has sentido el horror de esta lección. Mi vida en aquella casa de Pachuca se convirtió en una larga noche sin estrellas. Yo era menos que una servienta. Pues al menos las servientas reciben un sueldo y pueden irse al final del día. Mi trabajo era perpetuidad y mi única paga eran los insultos o los golpes. Teodoro, en su afán por mantener las apariencias de un hombre exitoso y moderno, llegó a comprar una televisión en 1980, un lujo que pocos vecinos tenían. Para aquella caja que emite luz y sonido poder haber sido una ventana a otro mundo, pero él se encarga de mantenerla con los postigos cerrados. Esas telenovelas solo encían desvergüenzas a las mujeres, decretaba, permitiendo solo el noticiero y el fútbol. Incluso la modernidad se convierte en otra herramienta de su control. Mis hijos, mientras tanto, se gradúan con honors en su escuela de violencia. Y el veneno de las enseñanzas de su padre haba arraigado profundamente en sus jóvenes corazones. Para ellos, yo no era una madre a la que amar y respetar, sino un objeto que les pertenece, un ser inferior cuya función era servirles y cuya voluntad debe ser doblegada. Y el mundo exterior, la comunidad que nos rodeaba, era simpliz de esta atrocidad con su silencio. En la misa del domingo, se apareca con un ojo morado. Las otras mujeres desviaban la mirada, fingiendo un interés repentino en sus misales. Los hombres saludaban a Teodoro con respeto, admirando el ingeniero exitoso. Al hombre que haba estudiado de noche y ahora ten un cargo importante, una buena casa y una familia. Nadie cura a ver la podredumbre que se esconde detrás de su facada de zido. En 1983, la desesperación me lleva a cometer el acto más valiente y más estúpido de mi vida. Una noche, Teodoro leg furioso por Baldomero, el menor, haba sacado una mala calificación. La culpa, por supuesto, fue a mí. No sabes criar a tus hijos, eres una intil, gritaba, y en su rabia, me empujó con tal fuerza que contra la esquina de la mesa. Y el dolor en mi brazo fue agudo, cegador. Se haba roto. Al día siguiente, con el brazo hinchado y palpitando de un dolor insoportable, tomé una decisión. Mientras Teodoro y los niños estaban fuera, sal de la casa y camin hasta la delegación de policía. Cada paso era una batalla contra el terror que me gritaba que volviera. Enter en la oficina, un lugar que ola a papel viejo y a sudor, y el comandante, don Gumercindo, estaba sentado detrás de su escritorio. Lo conocí, era compadre de Teodoro, el padrino de bautismo de mi hijo Ignacio. Con la voz temblorosa, le conté lo que haba pasado. Le mostré mi brazo, el mir, no con compasión, sino con una mezcla de irritación y desdén. Doa Flavia, dijo, suspirando como si yo fuera una molestia. Los problemas de marido y mujer se resolven en casa. Que queer? Destruir a su familia. Dejar a sus hijos sin padre? Se levanta. Su corpulenta figura se cherni sobre Vies a casa y si una major esposa, para que estas cosas no ocurran. Sal de
All completamente destrozada. La ley. La única autoridad que yo pensaba que puede estar por encima de Teodoro. La pertenece a él también. Mi última puerta de escape se había cerrado en mi cara. Cuando volví a casa él ya estaba all. Don Gumercindo la había llamado. Me esperaba en la sala. Con un cinturón enrolado en la mano. No necesito describir en detalle lo que pas después. Pero lo que más me doli no fue el dolor de los golpes sobre mi cuerpo ya herido. Fue ver las caras de mis hijos. Gerardo Ignacio y Baldomero, observando la escena desde el umbral de la puerta. No había miedo en sus ojos. Había una fara tensión. Estaban aprendiendo la lección final. Cualquier intento de rebelión, cualquier apelache en el mundo exterior, será castigado con una violencia abrumadora. Estaban aprendiendo que el poder de su padre era absoluto, y que yo no tenía de endihuir. Si crees que la indiferencia de una comunidad es el muro más alto de una prisión, suscríbete para seguir la historia de Flavia. Dinos en los comentarios. Desta ciudad, quien tiene más culpa, el que abusa a puertas cerrada o la sociedad que, sabiendo, prefiere no escuchar los gritos. Dale like si has sentido la impotencia de pedir ayuda y no ser escuchado. En 1987, cuando yo me había resignado a que mi vida era una lenta agona entre las cuatro paredes de aquella casa en Pachuca, Teodoro legó una noche con una noticia que sacudí nuestro el guber universo. Nos mudamos. Había recibido una oferta para un cargo importante en una gran constructora en Tijuana, Baja California, al otro lado del país. El puesto venía con un mayor salario y una casa proporcionada por la empresa. Para él, era la culminación de su éxito. Para era un terror desconocido. La idea de dejar atrás el poco mundo que conoce, la cercana de mis padres, por muy inútil que fuera su protección, me llenaba de pánico. Mis hijos reaccionaron de formas diferentes. Ignacio y Baldomero se mostraron indiferentes, pero Gerardo, que ya tenía 17 años, estalló de furia. Tuvo que dejar a sus amigos, su escuela, una novia que tiene, y, como siempre, su rabia encontrar el blanco más fácil. Yo, ¿por qué no convenciste a Pab de cuidarse? Me gritó una noche, solo serves para decir que es todo lo que él quiere. Sus palabras, tan parecidas a las que su padre usaba, me demostraron que la escuela de monstruos había tenido a un alumno muy aplicado. Y el viaje a Tijuana fue largo y silencioso. Cruzamos el país y con cada kilómetro, sentí que me alejaba más de cualquier posibilidad de auxilio. Nuestra nueva casa era más grande. Estaba en un barrio de clase media con jardines cuidados y coches aparcados en la puerta. Para que un suyo comparado con el college enchmado de Pachuca. Pero yo supe, desde el primer momento, que solo era una jola más grande, más bonita y mucho más segura para el carcelero. Los vecinos eran más distantes, cada uno metido en su propia vida. Aquello significaba menos miradas curiosas, menos preguntas sobre los moratones, menos testigos. Teodoro ahora era un jefe, un ingeniero que usaba traje y corbata. Necesitaba mantener las apariencias. Su violencia no desaparece. Se refan. Se volvía más calculada, menos impulsiva. Las palizas ya no eran explosiones de rabia por un mal día en el trabajo. Eran lecciones administradas a puerta cerrada, en lugares del cuerpo que la ropa pudiera cubrir, por infracciones a sus reglas cada vez más estrictas. Y el abuso se volvía más sofisticado, más silencioso,
ms perverso. Mis hijos entraron en buenas escuelas. Teodoro estaba obsesionado con que fueran alguien en la vida, que tuvieran títulos universitarios para restregar al mundo que los Vargas no eran unos don nadie. Gerardo, siguiendo los pasos de su dolo, elige estudiar ingeniería. Ignacio, administración. Y Baldomero, siempre el más colado y observador, se decanta por la contabilidad. Fue en esa época, viendo a mis hijos crecer y prepararse para un futuro que me era negado, que una piqua y terca semilla de rebelde en brat en mi alma. Un día, mientras caminaba hacia el mercado siempre con una lista aprobada por Teodoro y el tiempo cronometrado vi un letrero en el escaparate de una tienda de ropa. Se necesita empleada. Durante días, la idea me ronda la cabeza. La posibilidad de tener mi propio dinero, por poco que fuera. La posibilidad de tener un lugar a donde ir cada mañana. Un espacio que no estuviera contaminado por la presencia de Teodoro. Era un sueño peligroso, pero se convirtió en mi única esperanza. A escondidas, conseguí un formulario de solicitud. Por las noches, después de que todos se durmieran, lo rellenaba a la luz de una pequeña lámpara en la cocina, con la caligrafía temblorosa de quien ha dejado la escuela en tercero de primaria. Teodoro lo encontró. No asimo, quiz su instinto de depredador le alert de mi pequeño acto de autonome. Una noche, entré en la cocina mientras yo guardaba la solicitud dentro de mi Biblia, el único lugar que consideraba sagrado y a salvo de él. ¿Qué es eso? Pregunt. Su voz peligrosamente tranquila. Me lo arranque de las manos. Vimos sus ojos recorrer en el papel. Su rostro transformándose en una máscara de furia fare. Estás loca. Sighs. Mi mujer no trabaja fuera. ¿Qué van a pensar? Que no puedo mantener a mi familia. Rompí el formulario en pedazos minúsculos y me los arrojé a la cara. Esa noche, después de que los muchachos se acostaron, me de una forma que mi cuerpo tardara semanas en olvidar. A nunca más intentar igualarme a un hombre. A nunca más soar con una vida que no fuera la que él había decidido para mí. Si crees que la independencia económica es la primera puerta hacia la libertad, suscríbete para ser testigo decimo Flavia, a pesar de tener sus suyos aplastados. No se rind. Dinos en los comentarios de esta ciudad, porque el deseo de una mujer de tener su propio dinero puede ser visto como la mayor de las amenazas. Dale. Alike si has sentido la rabia de un sueño roto. Los años 90 llegaron trayendo vientos de cambio al mundo, pero no a mi casa. Mientras en la televisión se empezaba a hablar de derechos de las mujeres y de violencia doméstica, en mi sala el tiempo se había detenido en una época de tirana feudal. Mis hijos ya eran hombres adultos, con carreras universitarias, pero según viviendo bajo el mismo techo, obedeciendo las reglas de su padre y perpetuando su trato hacia yo sigo haciéndolo. Notaba las cosas que los demás habían decidido ignorar. Notaba mis ojos tristes, mis silencios largos y, a veces, las marcas que el maquillaje no lograba cubrir del todo. Un día, mientras yo barra el porche, el se acerque la cerca que nos separaba y me tendí un pequeño record de periódico doblado. Lola y pensando usted, Flavia, me dijo en voz baja. Lo tom con manos temblorosas. Era un artículo sobre un refugio para mujeres en situación de violencia, con un número de teléfono y una dirección. Nadie merece vivir as Cesar. Usted puede salir de esto,
puede empezar de nuevo. Es pequeño trozo de papel se convierte en mi secreto es preciado y es peligroso. Lo esconde en el único lugar donde sabe que Teodoro nunca buscaré. Dentro de mi vieja Biblia. Durante semanas, cada noche, lo sacaba y miraba aquel número de teléfono. Era una línea directa a un universo paralelo. Una vida que yo apenas puedo imaginar. Pero la esperanza ven acompañada de una legión de miedos. Tiene más de 40 años, nunca habe trabajado, no tiene dinero ni estudios. Y mis hijos, mis propios hijos, estaba segura, se pondrán en mi contra. Estaban tan moldeados por su padre que me vieron como una traidora que había destruido a la familia. La joya no solo estaba hecha de los reyes que Teodoro pone, sino también de mis propios miedos y de la lealtad torcida de mis hijos. Y entonces, Teodoro encontró el recorte. No asimo, quiz me vio mirando la Biblia con una frecuencia inusual, quiz su instinto de carcelero la avies de que su prisionera estaba contemplando una fuga. No me grit, no me golpe, hizo algo mucho peor. Una noche, entra en el cuarto. Dej el pequeño recorte de periódico sobre mi mesita de noche y sonre. Era una sonrisa helada. Una sonrisa que de que, es lo que piensas. No hay lugar en el mundo donde puedas esconder de 3 días después vi un cami de mudanzas frente a la casa de Normilia. Mi vecina, mi nica aliada, había sido transferida de urgencia a otra ciudad por su universidad. Nunca supe que hizo o que dijo Teodoro, pero conica esa sonrisa. Era la sonrisa de un hombre que no solo controlaba su casa, sino que podía mover los hilos del mundo exterior para asegurarse de que las paredes de mi prisión fueron siempre infranqueables. Aquel día, la pequeña y fragil llama de esperanza que Normilia había encendido en fue extinguida de un soplo. Si crees que el arma más poderosa de una abusadora es su capacidad para aislar a su víctima, suscribite para ser testigo decimo Flavia, incluso después de esta derrota, encuentra una nueva razón para lucrar. Dinos en los comentarios. Desta ciudad, que es más difícil de romper, las cadenas físicas o las cadenas del miedo que uno mismo lleva dentro. Dele like a la memoria de Normilia. Los años que siguieron a la partida de Normilia se hundieron en una niebla gris y montona. La esperanza, una vez extinguida, no volvió a encenderse. Me resigna mi destino. Me condena. Mis hijos crecieron y se convirtieron en hombres. Sus personalidades forjadas en la fragua de la tirana de su padre. No, trajeron a sus esposas a nuestras vidas y yo vi, con el corazón encogido, como la historia se preparaba para repetirse. En 1997, Gerardo, el mayor, se casó con Hortensia, una muchacha tímida de la iglesia. Durante la boda, vi en los ojos de mi nuera al mismo miedo y la misma incertidumbre que yo había sentido en los demás dedicados. Quais de serle, algo, advertirle, dar la mano y susurrarle que no estaba sola, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Que derecho tenía yo a hablar, si no había podido salvarme a mí misma. Ignacio, 2 años después, fue el único que mostró un atisbo de rebelión. Se enamoró de Diva, una mujer viuda con una hijita, algo que Teodoro desaprobó rotundamente. Mujer separada no serve, sentencia, pero Ignacio, por primera y única vez, lo enfrentó y se casó con ella. Por un breve momento, sentí una chispa de esperanza por él,
pero se apagar rápidamente cuando lo repetir las mismas frases de su padre sobre si mo necesitaba inserla su mujer y respetar a los hombres. Finalmente, en 2002, Baldomero, al menor y el escalado, se casconcenada, para que quiera probar algo a su padre, a seguir ella sabe si él es su lugar, pap. Te garantizo que no va a dar problemas. Yo vi a estas tres jóvenes mujeres entrar en mi familia, en mi casa. Y me vi a misma, multiplicada. Vi a el mismo ciclo de control, de miedo, de sumisión, preparándose para una nueva generación y me siento completamente impotente para detenerlo. En 2004, la salida de Teodoro, el tirano que parece invencible, comienza a flaquear. Se quejaba de dolores en el pecho, de hormigueo en el brazo, y el médico le prohíbe la sal, la grasa y el alcohol, pero él se rió de las advertencias. Voy a comer lo que quiera, beber lo que quiera. No voy a cuidar como esos viejos de asilo comiendo papilla. Su arrogancia era ms. Gran que su miedo a la muerte. Y la muerte vino a buscarlo en una mañana de domingo, en enero de 2005. Se despert. Se de que el café estaba flojo. Me insult como de costumbre. Y de repente, se desploma en medio de la cocina. Sus ojos se abrieron con una expresión de pura sorpresa, como si no pudiera creer que algo, finalmente, se había atrevido a derrotarlo. Llamé la ambulancia. Grita mis hijos, hice todo lo que se supone que deba hacer, pero cuando los paramédicos llegaron, ya era tarde. Infarto fulminante, dijeron. El velorio fue la farsa final de mi matrimonio. La cosa se de gente que van a darme el pésame, a decirme bien hombre que haba sido Teodoro, tan trabajador, tan dedicado a su familia. Yo permanec de pie junto a la de, recibiendo los abrazos, asintiendo, con los ojos completamente secos. No puedo lograr, dentro de en el lugar donde deba haber habido dolor, solo haba un silencio vasto y una piquia, terrible y prohibida llama de esperanza que comenzaba a encenderse. A los 52 años, por primera vez en mi vida adulta, estaba libre. O eso creo yo. La pesadilla, como pronto descubriré, solo estaba cambiando de forma. Si crees que la muerte de un tirano no siempre significa el fin de la tiranía, suscríbete para descubrir la terrible herencia que Teodoro deja a su familia. Dinos en los comentarios. Desta ciudad. Wait el mal de un hombre sobrevivir a través de los hijos que crea a su imagen y semejanza. Dale like si has sentido el alivio prohibido de Flavia. Después del entierro, cuando la casa por fin se vació de visitantes, un silencio desconocido se instaló entre las paredes. Por primera vez en casi 40 años, no haba una voz de mando que me dijera que hacer, a que hora dormir, que pensar. En los días que siguieron, me atrevo a realizar pequeños actos de rebelión silenciosa. Cambié las cortinas oscuras que a Teodoro le gustaban por unas de color claro que dejaban entrar el sol. Planté una mata de hierba buena en el jardín. Pequeños gestos que para eran declaraciones de independencia. Ingenuamente, creí que mi vida, por fin, comenzaba. Pero las cadenas solo habían cambiado de manos. Unos días después del funeral, mis tres hijos Gerardo, ya con 35 años, Ignacio con 33, y Baldomero con 30 me llamaron para una conversación en la sala. Se sentaron en los mismos lugares que ocupaba su padre, como si su fantasma presidiera la reunión. Mom, comenzó Gerardo con la misma expresión seria de Teodoro. Ahora que pap se ha ido,
Nosotros tenemos que cuidar de usted. Él nos deja esa responsabilidad. Yo asent, pensando que hablaban de apoyo, de compañía. No entiende el verdadero peso de sus palabras. Usted va a seguir viviendo ac continuo Ignacio. Pero cada uno de nosotros va a asumir una parte de los gastos. Y a cambio, usted va a cuidar de todo como siempre hizo. Y nada de andar por a sola. A pap no le gusta a vivir. Usted dando de que hablar. Baldomero, como siempre, asenta en silencio. En ese momento, la pequeña llama de esperanza que habe en commons a parpadear. El primer día de las Madres sintió dolor 4 meses después de su muerte. Yo, en mi tonta ingenuidad, pense que era un día diferente. Nota mis hijos cuchillando entre ellos en las semanas previas y cree que preparaban una sorpresa agradable. Mi esmer en la comida. Prepar el palo con mol que tanto les gustaba. Y so. Despierta con un día de paz, tal vez con flores o tarjetas hechas por los nidos. Después de la comida, Gerardo pide que todos se reunieran en la sala. Las esposas Hortensia, Diva y Seneda se sentaron juntas en un rincón, sus rostros pálidos y tensos, como si supieran el horror que estaba por venir. Mis 3 hijos se quedaron de pie frente a Mom, anuncia Gerardo con una sonrisa que no le ligaba a los ojos. Tenemos un regalo especial para usted, del modo que a pap le gustaba. El terror me paralyza. Lo que sucedía continuase en fue una pesadilla en cámara lenta. Gerardo se acercó y me dio una bofetada. No fue brutal, pero que me pil y mi alma. Esto es por haber dejado la comida muy salada hoy, dijo. Luego vino Ignacio. Y esto es por haber hablado con esa vecina nueva sin nuestro permiso. Su golpe fue más fuerte. Finalmente, Baldomero, después de un breve segundo de duda, complete el ritual. Y esto es para recordar que usted todavía necesita corregir en incluso. Sin papak. Me dio un empuje en que me hizo caer sentada en el sofá. Las lágrimas corren silenciosamente por mi rostro, pero no eran de dolor físico. Eran lágrimas de una comprensión total y devastadora. Mis hijos, la carne de mi carne, se haben convertido en extensiones de su padre. Y el abuso no haba muerto con él. Se haba vuelto una herencia, una tradición familiar. Esto va a ocurrir todos los días de las Madres, explica Gerardo con calma. Y es nuestra forma de honrar a pap y garantizar que usted siga en el camino correcto. Mira a mis nueras. Hortensia ten los ojos bajos, diva se morda el labio con una lágrima solitaria corriendo por su rostro. Y Seneda perica en estado de shock. Ellas también eran prisioneras. Aquella noche, encerrada en mi cuarto, lor hasta sacarme, no por los golpes, sino por la certeza de que mi condena era a perpetuidad. Y que mis carceleros ahora levaban mi propia sangre. Si crees que la herencia es más terrible que un padre puede dar su propia violencia, suscur bait para descubrir simo Flavia encontrar la fuerza para romper un ciclo que parece eterno. Dinos en los comentarios. Desta ciudad. Son los hijos que repiten el abuso de sus padres víctimas o monstruos. Dele like a esta historia de una tradición macabra. Los aos que siguieron se asentaron en una rutina macabra. Y el día de las Madres de 2006 repite el ritual. Y el de 2007 también. Se convierte en una tradición familiar tan arraigada como la cena de Nochebuena. Un secreto horrible que todos compartimos en un silencio simple. Yo me preparaba para ese día como un condenado se prepara para su escucha en y mis nueras, Hortensia, Diva y Seneda, aprendieron a volverse invisibles,
a contener la respiraci en, a no exister. Lo ms terrible era vir a mis nidos, los varones, observer la escena des el umbral, aprendiendo la misma leche envenenosa que sus padres habían aprendido, que la violencia contra la matriarca de la familia no solo era aceptable, sino que era un acto de honor filial. Yo ya no sento nada, y el miedo se había transformado en una resignación inhalada. Mi vida era aquello. Y mi único anhelo era que la muerte llegara pronto y me liberara de un ciclo que parecía eterno. Había renunciado a lucrar por mí misma, pero no sabía que la vida estaba a punto de darme una razón para lucrar por alguien más. En octubre de 2007, mi hijo menor, Baldomero, llega casa con la noticia de que su esposa, Seneda, estaba embarazada. La noticia fue recibida con alegría, sobre todo cuando el ultrasonido reveló que era una niña, la primera en una familia de hombres. Pero mientras todos celebraban, yo observaba a mi hijo, vi la manera en que miraba al vientre de su esposa, con una mezcla de orgullo y una posesividad que me era demasiado familiar. La voy a creer como se debe, como durante una cena, su voz cargada de la arrogancia de su padre. Nada de esas modernidades de mujer independiente. Va a ser una sierrita de respeto. Aquellas palabras, sierrita de respeto, fueron como un relpago que ilumin la noche de mi alma. De repente, vi el futuro con una claridad aterradora. Vi a esa niña, mi nieta, creciendo bajo el mismo yugo. La vi aprendiendo a calar, obedecer, a temer. La vi convirtiéndose en y en ese instante, algo que yo creo ha muerto desde hace décadas por dentro de No fue esperanza, fue rabia, una rabia pura, visceral, que me quem por dentro, no por era demasiado tarde para por ella, por esa criatura. Inocente que estaba a punto de nacer en el corazón de nuestra dinastía de dolor. Esa noche tuve un sueño. So con mi madre, Seneda, estaba de pie en la cocina de nuestra vieja casa en Huasca, amasando tortillas. Mi mir, y su voz ten una claridad que nunca tuvo en vida. Flavia, me dijo, dices que esto pasará. Ahora vas a dejar que país continuar también. Despertada en sudor, el corazón acelerado. Y el suyo era una acusación y, al mismo tiempo, una misión. A partir de ese día, comencé a observar a Seneda con otros ojos. Not las miradas de miedo que le lanzaba a Baldomero, la manera en que se encarga cuando él levantaba la voz. Empecé a buscar momentos para estar a solas con ella, ofreciéndome a ayudarla a coser la ropita del bebé. Una tarde, mientras bordamos un pequeño gorro, con todo el valor que me quedaba, Seneda, hija, la dije en voz baja, el te lastima, ella se congeló, la agulla detenida en el aire. Saso ya se llenaron de un pinico que yo conoce demasiado bien. Y entonces, una nica el grima rod por su mejilla. No necesito decir nada. Desciendo, la pregunta. Desde el primer au de matrimonio. Cesar. Al principio eran solo gritos. Después empujones. Ahora, su voz se quebra. Tom sus manos entre las as y vi los pequeños mordones en sus mucas, tan familiares, tan amos. El dice que lo provocó, solos en silencio, que no es ser una buena esposa. Ahora, con el bebé en camino, tengo tanto miedo. En ese momento, mientras consolaba a mi nuera, algo se rompe y se reconecta dentro de
La resignaci en se hizo hijos y en su lugar surgi una determinaci en diacero. Esto no puede continuar. No con ella, no con Isabel. La Flavia que haba muerto hac a 30 aos bajo los golpes de Teodoro. Resucit. Pero ya no era una víctima asustada. Era una abuela. Y no hay criatura en la tierra más peligrosa que una abuela dispuesta a todo por proteger a su estirpe. Si crees que el amor por un nido puede ser la fuerza que despierta al guerrero más dormido, suscríbete para ser testigo del plan de Flavia. Dinos en los comentarios. Desta ciudad. Puede el instinto de proteger a un niño darnos el valor para enfrentar los miedos que nunca enfrentamos por nosotros mismos? Dele like a la rabia sagrada de una abuela. La rabia que sent al ver el futuro de mi nieta refugiado en el espejo de mi propio pasado fue el fuego que necesitaba para forjar un plan. A partir de mi conversación consonada, me convert en una aspa en mi propia casa. Comprar un pequeño cuaderno y un lápiz en secreto y comienza a documentar la tirana. Anotaba fecas, horrores, palabras crueles, el sonido de un golpe ahogado en la noche. Era un diario del horror, una crónica de los carmines que todos habían decidido ignorar. Mi nido mayor, el hijo de Gerardo, me había sido a usar la computadora que tienen en casa para asuntos apropiados, como buscar recetas. Es conocimiento limitado se convierte en mi arma más poderosa. Por las noches, cuando todos dorman, me sentaba frente a la pantalla luminosa y entraba en un mundo nuevo. Aprendo a buscar refugios para mujeres, a leer sobre derechos legales, a entender los ciclos de la violencia doméstica. Y, lo más importante, aprende a borrar el historial de navegación. Cada búsqueda era un acto de traición en los ojos de mis hijos, y un acto de lealtad hacia mis nueras y mi nieta. Con esta nueva información, empecé a tejer mi red, Hebel con Hortensia y con Diva. No fue fácil, y el miedo las tenía paralizadas. Pero al compartir mi propia historia, al mostrarles que yo entiendo su infierno porque lo había vivido primero, las barreras se rompieron. En conversaciones susurradas en la cocina, mientras doblábamos la ropa o preparábamos la comida, descubrimos que nuestras historias eran idénticas. Tres mujeres, tres prisioneras del mismo sistema, casadas con tres carceleros que habían sido educados por el mismo maestro. Por primera vez, no estábamos solas. Ramos un archido silencioso, esperando a su general. En abril de 2008, nació Olivia, mi nieta, una cosita frágil y perfecta. Cuando la sostuve en mis brazos por primera vez, hice una promesa silenciosa. No vas a vivir como yo vivo, la ser, vas a ser libre. Y en ese momento, supe exactamente lo que tenía que hacer. El día de las Madres de 2008 se acercaba, y con él, el terrible ritual que mis hijos habían establecido. Pero esta vez era diferente. Empecé a preparar el terreno. Gerardo Hijo, la dije India con la mayor naturalidad que pude fingir. Estaba pensando en hacer una comida especial para el día de las Madres invitar a las familias de las muchachas también. Al fin y al cabo, Hortensia, Diva y Sineda también son madres. El frunchi el CEO, desconfiado. Nuestras tradiciones de familia son privadas, mom. Pero yo insisto con una dulzura venenosa. Pero ser tan bonito, todos reunidos. Y los padres de las muchachas quieren enviar a sus nidos. Mention la idea varias veces, hasta que, para mi sorpresa, aceptaron. Subestimaron a la vieja tonta que creen que era
Pensando que la presencia de extras solo retraser a su regalo hasta después de que se fueron. No se dieron cuenta de que no estaba planeando una comida. Estaba preparando un tribunal. Si crees en la astucia de una mujer que has apretado demasiado, Susker bait para ser testigo de la confrontación final en el Día de las Madres. Dinos en los comentarios, desta ciudad, puede una comida familiar convertirse en un campo de batalla por la libertad. Dale like el plan de Flavia. La mana de aquel Día de las Madres de 2008 despert con una calma que no era de este mundo. El miedo que haba sido mi compero durante 40 años se haba ido. Y en su lugar haba una determinación en para y afilidad como un cuchillo. Paz horas en la cocina, preparando la comida más elaborada que haba hecho en mi vida. Arreglo la mesa con el mental bordado que guardaba para las ocasiones especiales y puse flores en jarrones por toda la casa. No estaba preparando una celebración, estaba preparando un tribunal. Cuando las familias de mis nueras comenzaron a ligar, vi la incomodidad en los rostros de mis hijos. No estaban acostumbradas a tener tantos extras en su reino. La comida transcurría en una atmósfera de tensión mal disimulada. Mis hijos actuaban como los reyes de la casa. Sus esposas estaban pálidas y nerviosas. Y yo mantenía una sonrisa pelcida, sirviendo la comida, observando a cada uno, esperando mi momento. Cuando se serví el postre, Gerardo se aclara la garganta, asumiendo su papel de elder. Bueno, creo que es hora de los regalos, ¿no? Fue la que haba esperado. Me levanté lentamente, sintiendo todos los ojos puestos en mis manos temblaban ligeramente, pero mi voz salí firme. Gerardo, es hora de los regalos. Pero está. Yo tengo un regalo para ustedes primero. Un silencio absoluto que sobre la sala. Mis hijos intercambiaron miradas inquietas. Quiero contar una historia. Continuo mi voz tranquila. Una historia de familia que comienza cuando me casé con su padre, Teodoro Vargas. Como narrar, con una calma que no sabe que posa, los 39 años de mi matrimonio. Habla de las primeras reglas, de las humiliaciones de si momi il del mundo. Y entonces, mira mis hijos. Recuerdan en 1983, cuando me rompe el brazo. Recuerdan que su padre me arroja contra la pared por Baldomero. Sac una mala calificación. Ustedes vieron. Y lo llevaron al hospital. Don le dijo al médico que me había caído de la escalera. Vi el horror crecer en los rostros de mis consuegros. La madre de Hortensia se llevó las manos a la boca. Cuando Teodoro murió, continuó. Pensé que tendría paz. Pero mis hijos decidieron continuar el legado de su padre. Saben si él es nuestro regalo tradicional del Día de las Madres. Mira cada uno de mis hijos a los ojos mientras describe el ritual que haben creado, las bofetadas, los empujones, todo justificado como una forma de honrar a pap. Mom basta, grit Gerardo levantándose. Usted no sabe lo que está haciendo. Est confundida. No estoy confundida, respond. Y me volvía mis nueras. Dime. Hortensia. Esa marca en tu brazo de la semana pasada fue un accidente también. Diva, quieres contar a tus padres porque te viste que inventar una cada el mes pasado. Seneda, quieres explicar por qué tienes miedo. Hasta de hablar cuando Baldomero levanta la voz. El silencio fue roto por un solozo. Fue Seneda. Yes, verdad, César. Su voz temblorosa pero clara. Todo lo que doa Flavia es diciendo es verdad. Su padre, Don Oliverio,
se levant de un salto, quest pasando ac baldomero, la pegasta mi hija, mi hijo menor solo badge la cabeza, in copas de niger, fu como si una represa se hubiera roto, hortensia commens allure abiertament, diva mira sus padres y asinti, Ignacio mi ampuj, por la escalera, y el caos se apoder de la sala, gritos, accusations, negaciones, mis hijos, acorralados, intentaron justificarse, ustedes no entienden, as nos criaron, gritaba Gerardo, pero esta vez haba testigos, personas de fuera que no aceptaban su brutalidad como normal, los padres de mis nueras, hombres buenos y trabajadores, se levantaron para defender a sus hijas. Mi hija sale de mi casa para esto, para ser tratada como un animal, rugi el padre de diva, recoge tus cosas, nos, vamos ahora mismo, a no por no, los padres tomaron a sus hijas y a sus nidos y abandonaron la casa, en menos de media hora, la casa se vació, me quedé sola, de pie, en medio de los restos de la comida y de los escombros de mi familia. Mis tres hijos me miraban, no con arrepentimiento, sino con el odio del tirano que ha sido expuesto. Haba ganado la batalla, pero haba destruido mi mundo para hacerlo. Y en ese silencio devastador, por primera vez en mi vida, me sentía de mi propio destino. Si crees en el poder explosivo de una verdad guardada durante demasiado tiempo, suscríbete para ser testigo de la reconstrucción de Flavia y su nueva familia. Dinos en los comentarios de esta ciudad, ¿vale la pena destruir una familia para romper un ciclo de abuso? Dale like al coraje de Flavia. En las semanas que siguieron a aquella fatídica comida del Día de las Madres, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Mis hijos, humillados y expuestos, intentaron recuperar el control con amenazas veladas y una hostilidad glacial, pero su poder se haba roto. La presencia del mundo exterior haba entrado en nuestra fortaleza de dolor, y ya no pueden actuar con la misma impunidad. Fui la madre desanada, doa gerbacia, quien me tendí la mano que me salvara la vida. Flavia, salvaste a mi hija y a mi nieta. Me dijo por teléfono, nuestra casa está abierta para ti por el tiempo que necesites. A las 55 años, con una pequeña maleta y el corazón lleno de una mezcla de terror y alivio, sal de la casa don haba sido prisionera durante de 2 décadas y me mud con los padres de Sanada a Ensenada. All, por primera vez desde mis 15 años, experiment la libertad. Al principio, era desconcertante. El simple acto de elegir qué ropa vestir, de poder usar el teléfono sin pedir permiso, de salir a caminar por la tarde. Eran pequeñas revoluciones diarias que me inciban a vivir de nuevo. Consigo un empleo en una pequeña tienda de artesanías, y el primer sueldo que gané con mi propio esfuerzo, por poco que fuera, se sentí como el tesoro más grande del mundo. Y el camino hacia la reconciliación con mis hijos fue largo y doloroso. Baldomero, el menor, fue el primero en buscar ayuda, comenzando a frecuentar un grupo de apoyo para hombres agresores. Su primer intento de hablar conmigo fue torpe, lleno de silencios, pero fue el inicio de un punto. Ignacio, después de que diva se divorciara de él, también toc fondo y comienza a cuestionar la educación en que haba recibido. Gerardo, el más parecido a su padre, fue el nico que nunca cambió realmente, culpando a todos menos a es mismo por la destrucción de su vida. 2 años después, a los 57, decidí que era hora de tener mi propio espacio,
un lugar sin memorias, don pudiera ser simplemente Flavia. Con mis horas y la ayuda de los padres de Seneda, comprar una casita sencilla en Puerto Vallarta, una ciudad nueva don nadie me conoce, pint los paredes de colores vivos, la casa de libros y como mi jardín de hierbas medicinales, un pequeño pedazo de tierra que se convierte en el espejo de mi propia sanachi en, a los 60 años, es algo que jamás imagine. Volve a estudiar, concluyendo la primaria y la secundaria a través de un programa para adultos. Cada diploma era una victoria contra el hombre que me había dicho que yo no servía para nada. Hoy, a mis 72 años, mi vida es simple, pero profundamente satisfactoria. Mi casa es un puerto seguro para otras mujeres de la comunidad. Mi nieta Olivia, aquella beb por la que todo comienza, ahora tiene 16 años y sueña con estudiar derecho para defender a mujeres como su madre y como yo. Cuando la escucho hablar, con su inteligencia y su determinación, es que todo vale la pena. Es que el ciclo se rompe. Mi historia, que comienza con el dolor y la sumisión, no termina en los capítulos oscuros. Termina aquí, en este jardín, con el sol en mi rostro, rodeada de una familia que elige, una paz que construye la certeza de que, en tarde de cosas en encontrar mi voz, cuando finalmente las fui lo suficientemente fuerte como para cambiar no solo mi vida, sino también las de las generaciones futuras. Si crees que nunca es tarde para reconstruir una vida y romper un ciclo de violencia, suscríbete para honrar la memoria y la fuerza de Flavia. Dinos en los comentarios. Desta ciudad. Si el crees que es el legado más importante que un superviviente puede dejar, la historia del dolor que soporta o el jardín que logra cultivar a pesar de todo. Del último like a esta increíble historia de liberación. Servienta, la propiedad, el objeto sobre el cual se mede su masculinidad. En 1995, un soplo de aire fresco llega nuestro estancado vecindario. Una nueva vecina se muda la casa de al lado. Se llamaba Normilia. Y era todo lo que yo no era y todo lo que Teodoro despreciaba. Era profesora universitaria, divorciada y con ideas que él consideraba modernas y peligrosas. Normilia intenta acercarse desde el principio. Me invitaba a tomar un café, me preguntaba por mis plantas, y sobre todo,